Heute stand der letzte Tag meiner Tour an. Mit meinem Kochequipment bereitete ich mir am Zelt ein kleines Frühstück zu, Tee und Müsli direkt aus der Tüte. Danach brach ich auf und passierte Maria Laach sowie den Laacher See. Mit knapp 90 Kilometern vor mir erwartete mich ein entspannter letzter Abschnitt. warning from the past to make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me a letter when you're done, evaluating what your short life has become. You should know, you should know.
your ways. In light of what you've seen so far, there are better ways. Throw preconceptions down the drain, 'cause this is your last chance. You should know. You should know. When you are ready, it will begin to glow. This time tomorrow, the future I will show. You should know. You should know. You should know. You should know. Drei wunderschöne und entspannte Tage auf dem Rad liegen hinter mir. Das Wetter hätte für einen Juli definitiv besser sein können, aber die Tour hat sich trotzdem gelohnt. Und auch wenn Köln Radfahrer nicht gerade willkommen heißt, am Dom anzukommen, ist jedes Mal ein besonderes Gefühl.